virusi vya corona, idadi ya waliopona ikifikia 197. Appealing to Kenyans to report to the authorities any persons who recently moved into their neighborhoods. We should be our brother's keeper. To the residents of Eastleigh and Old Town Mombasa, I want to remind you that it should not be business as usual. Ni maneno yake katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Aman kwa wanaotoroka sehemu zilizopigwa marufuku. Appealing again to those neighboring communities that may have kin and relatives within the earmarked areas, that when you bring in people who are coming from these areas, you are putting yourself at risk, and we want you to desist from that. Daktari Rashid amewataka Wakenya kujitokeza ili kupimwa kwa kuwa ndio njia ya kipekee ya kudhibiti maambukizi. Aidha, amewasuta wanaokashifu hatua ya marufuku kukoma mara moja. Important that people do come out for the mass testing, because it is the only way that we can be able to fight this virus. Ongezeko la maambukizi ya kifamilia yakiendelea kushuhudiwa katika mitaa iliyopigwa marufuku, Jenerali mkuu katika Wizara ya Afya Patrick Amoth amedokeza kwamba waliotangamana na waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo wanasakwa, huku akieleza kuwa serikali itaendelea kuwapima wahudumu wa afya ili kudhibiti maambukizi dhidi yao. Protocol to be able to bring them up to speed with the measures that they need to take as they offer services to COVID-19 positive patients and others. So we'll continue to test healthcare workers, and I think Kenyatta National Hospital and Bagavi have had more than 2 rounds. The teams at the Emergency Operation Center, those ones are strictly tested every 14 days. And if you're not tested, then you will... Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Rashid Aman ametangaza visa 25 zaidi vya corona na kufikisha visa 607 nchini. Last 24 hours, out of 632 samples tested, over the last 24 hours, 25 people have tested positive for coronavirus disease. This brings the total number of those who have tested positive to 607. Kati ya visa hivyo 22 ni wa Kenya na wengine 3 ni raia wa Tanzania, Uganda na Uchina. Kaunti ya Nairobi imeripoti visa 17, Wajir 2, Kajiado 2, Isiolo 1, Nakuru 1 na Mombasa kisa 1. Kaunti ya Isiolo imeripoti kisa cha kwanza na kufikisha kaunti 18 zilizoripoti maambukizi ya corona. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba chuo kikuu cha Mount Kenya kimeripoti idadi kubwa zaidi ya wanafunzi ambao wameajiriwa wakiwa bado wanaendelea na masomo yao miongoni mwa vyuo vya kibinafsi hapa nchini. Ni kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la CPS Research International. Vilevile chuo hicho kimeibuka cha kwanza kwenye orodha ya wanafunzi ambao waajiri wanatafuta kazini. Do I do like this? Kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la CPS Research International, chuo kikuu cha Mount Kenya kiliibuka cha kwanza miongoni mwa vyuo vya kibinafsi hapa nchini, kikiongoza kwa idadi kubwa ya wanafunzi wanaopata ajira kutoka chuoni humo. We looked at various variables, putting all those 3 players together. What do you think employers think when they say you are not having the skills they need? They are looking at the cost on their part for job training. In other words, employers are hesitant to hire you because then it will be a cost to them to train you on the job. MKU iliongoza kwa 16.5, kikifuatiwa na chuo cha USIU kwa 6, hii ikionyesha mwanya wa zaidi ya 10. Chuo kikuu cha Strathmore kilichukua nafasi ya 3 kwa 5.8, Africa Nazarene nafasi ya 4 kwa 4.9, huku KCA ikishikilia nafasi ya 5 kwa 4.4. The employers agree that work experience of at least 1 month or so
is a crucial asset for new graduates. They also think skills are important, that is at 74%. They also talk about people volunteering. 65% of employers think students will be much better if they volunteer, which is not something grounded in this country. This country, we train people, give them certificates, and immediately they want a job. Kwenye orodha ya vyuo vya umma vinavyofanya vyema kwa kutoa wanafunzi wanaoajiriwa nchini, Chuo Kikuu cha Nairobi kiliongoza kwa 26.8, kikifuatiwa kwa karibu na Chuo Kikuu cha Kenyatta kwa 21.3, huku Chuo Kikuu cha Moi kikishikilia nafasi ya 3 kwa 18.1. The University of Nairobi has a lion's share of the students in this country. Mount Kenya the same, it has many students. So it will be expected naturally, just naturally, that they will have more of those who are employed. Ni utafiti ambao ulifanyika kati ya Novemba mwaka wa 2019 na Januari mwaka huu. Utafiti huo ulifanyika kwa mahojiano ya moja kwa moja kwa njia ya simu, pamoja na kuchambua, kuhalalisha na kukagua data iliyochukuliwa kutoka kwa baadhi ya washikadau. Andrin Kilemi, Runinga ya TV47. Bila shaka mtazamaji, chanda chema huvikwa pete. Kwingineko ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha anasema kuwa kufunguliwa kwa shule kutategemea jinsi maambukizi ya korona nchini yameshughulikiwa. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu, Magoha amesisitiza kuwa kalenda ya mitihani ya kitaifa haibadiliki. The ministry will continue to engage with the National Task Force on COVID-19 and other relevant government agencies from time to time on policy directions and interventions for the prevention of COVID-19 to ensure that policy on hygiene and social distancing by schools are observed and adhered to when we reopen. But I want to say, Chair, nothing will replace the interpersonal relationship between the child and the teacher. And that's why when we resume learning, then we shall ensure that that particular relationship is picked from where we left, and that every child will be able to get an equal opportunity. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba baada ya serikali kutoa amri ya kutoingia na kutoka katika mtaa wa Eastleigh na ule wa Old Town, shughuli si kawaida katika mitaa hiyo. Biashara nyingi zimefungwa, huku wafanyabiashara wanaoendesha biashara hizo hawaishi katika mitaa hiyo, hivyo kufungwa katika mtaa wa Eastleigh. Wengi wanahisi kuwa vigumu kufuata sheria zilizowekwa na serikali, kwani kuna msongamano mkubwa tu. Mtaa wa Eastleigh unajulikana kwa kuwa mtaa mkubwa wa shughuli za kibiashara, lakini kwa sasa mambo ni tofauti. Maafisa wa usalama wanaonekana kushika doria baada ya marufuku ya kuingia na kutoka mtaani humo kutolewa. Katika mtaa wa Old Town mambo si tofauti. Biashara nyingi zimefungwa katika mtaa wa Eastleigh na barabara zikiwa na shughuli chache za usafiri. Wamiliki wa biashara hizo wakisema kuwa wengi wa wafanyakazi wao huishi nje ya mtaa huo. Hii kitu kutoka jana imetudhuru kidogo. Wafanyakazi yangu ni 7. Leo hawajakuja. Hawapati mapato ya kwenda kumpa mama na watoto na rent ya nyumba. Iko shida sana. Na hasa wanawake wanafanya kazi kwa manyumbani katika Eastleigh, wanatoka Kariobangi, Mirare, area hizo Korkocho, hawana mapato ya kula. Wako shida. Kando na hayo, wengi wanaonekana kutofuata sheria zilizowekwa na serikali, haswa ya kuzingatia umbali wa mita 1.5. Hatujawahi ona mambo ya corona hapo Eastleigh. Hii ni kama uongo tu, hatujawahi ona mambo ya corona hapo. Maana yake serikali tumesikia tu kwa vyombo vya habari kila jioni mambo ya corona. Sisi lakini hatujawahi ona mambo ya hii corona. Hatujawahi sikia, hata tumesikia tu kwa vyombo vya habari, lakini hatujawahi shuhudia. Kwingineko, kamishna wa kaunti ya Mombasa Gilbert Kitio amewataka wakazi wa Old Town kushirikiana kwa kufuata amri hiyo ili kudhibiti maambukizi zaidi. Wale wako ndani wasione kama ni punishment kwao, kwa sababu tunataka tuwasaidie pale ndani, na kweli tutasaidiana na wao. Na hata kama kutakuwa na matatizo yote wakiwa pale ndani, sisi tuko on standby kusaidia matatizo yote ambayo yatatokea.
Haya yanajiri wakati ambapo visa vya korona mtaani Eastleigh vimefikia 77, huku Old Town ikiripoti visa 62, visa 55 ya walio hai na visa 7 ambao wamefariki. Ni dhahiri kuwa amri ya kutoingia na kutoka katika eneo la Eastleigh iliyotolewa na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe imeathiri pakubwa sio tu wafanyabiashara, lakini pia wakazi wa eneo hili, wengi wakibaki wasijue la kufanya. Lydia Gashomo, TV47, Nairobi. Na kwingineko, malumbano yanashuhudiwa katika chama cha ODM. Sasa seneta wa Narok Ledama Ole Kina akiondolewa kama mwenyekiti wa kamati ya bunge la seneti kuhusu wasibu. Hii ni kufuatia barua yake kiongozi wa chache katika seneti, seneta wa Siaya James Orengo, ambapo amemtaja kutemwa kwa misingi ya chama. Kulingana na barua yake, Seneta James Orengo, ni bayana kuwa seneta wa Narok Ledama Ole Kina hataendelea kuwa mwanakamati wa kamati ya seneti kuhusu uwekezaji na uhasibu bungeni. Lakini je, ni kipi ambacho kilijiri kabla ya uamuzi kama huo kuafikiwa? Katika mazungumzo ya moja kwa moja na mwenyekiti wa chama cha ODM John Badi, ni kuwa miaka 2 iliyopita walifanya mkutano na kuafikiana kuwa baada ya mwenyekiti wake Seneta Moses Kajwang katika kamati hiyo, seneta wa kaunti ya Kisii Sam Ongeri angemridhi, makubaliano ambayo Ole Kina alikiuka. Badi amenieleza kuwa licha ya kura iliyopigwa mwanzoni mwa wiki hii na Kina kuibuka mshindi, iliendana kinyume na matakwa ya chama cha ODM. Kisheria, hatua hii ina maana gani? Seneta wa Migori Ochilo Ayako ananieleza kuwa kulingana na sheria za bunge, yeyote anaweza shikilia nafasi ya kamati kupitia kwa chama na ambayo anaweza kuondolewa iwapo chama hakijaridhika na yeyote. Opinion that we should step down and allow one of our own that we agreed to be the chair. When the election came, contrary to that agreement, one of us presented himself in competition to the person who had been sponsored by the party. Orders of the Senate, Standing Order number 190, and it's very specific that the party at any given time can withdraw the membership of an individual senator from that committee. Once that happens, I think Senator Ole Kina finds himself in, and it's a very difficult position. You never win against the party because just like any individual sport. Zaidi yako amemuonya Ole Kina dhidi ya kuchukua hatua zozote, kwani huenda ikawa pigo kwake. Elections being what they are, your opponents will find that you are isolated and you are also likely to lose. So this is not anything I would encourage my brother Ole Kina to think about. I would want to encourage him as a young man, as a new politician, to understand that his opponents out there are waiting for him to be isolated. And ODM being popular in Narok County, the way it has always been, is going to have, if he decides to opt out of ODM, a ready replacement for him, who will take advantage of the infrastructure that ODM has set. Elizabeth Motuko, TV47, Nairobi. Na tukiachana hayo ni kwamba mbunge wa Saboti Caleb Amisi ametofautiana na shinikizo la serikali ya kuendesha vipimo vya umma kama njia ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona. Haya yanajiri siku chache baada ya serikali kuanzisha mpango huo kwenye miji mikuu humu nchini. Huku idadi ya maambukizi mapya ikiwa maradufu kila uchao. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anatuarifu. Kulingana na mbunge Caleb Amisi, shughuli za vipimo vya umma haina uhakika katika udhibiti wa virusi vya korona na pana haja ya vipimo hivyo kuendeshwa katika sehemu za umma pekee kama vile maduka ya jumla, hospitalini na mikahawani. What is important is that every place people go, if it is a shop, if it is a supermarket, we have thermogun. So that before you enter these premises, they check your temperature, you are okay. That is very easy. Now, if you are saying mass testing, you test somebody today is okay. The people who have been tested today is okay. Tomorrow is infected. So are you going to test everybody every day? So it's not possible.
So let us not lie to each other. If we are serious in fighting corona, let us do things that are possible. Kauli ya mbunge huyo inajiri siku moja baada ya vipimo hivyo kuendeshwa katika maeneo ya Eastleigh jijini Nairobi na mji wa Kale jijini Mombasa, huku visa vya maambukizi mapya vikirekodiwa zaidi na kuchangia kutolewa kwa amri ya kutotoka maeneo hayo kwa siku 15 zijazo. Hamisi aidha ameirai serikali kushughulikia masaibu ya mitaa ya mabanda eneo bunge lake sawa inavyoshughulikia mitaa ya mabanda jijini Nairobi katika kukabili maambukizi ya virusi vya corona. I also request the government, it must treat Saboti constituency the way it treats Mathare, the way it treats Kibra, the way it treats Mukuru Kwangtheng. Because we have the biggest slum in Matisi, the biggest slum in Tuan. And that is going to be my focus. Because that's where now, if one person is affected in Matisi, trust me, the whole of Kitale town will be crying. So we must put a focus in our slums. We must tell people in the slums, please keep distance. Itakumbukwa eneo bunge la Saboti ina mitaa ya mabanda ya Kipsongo, Matisi, Tuani na wakazi wa mitaa hiyo ni wenye mapato ya chini. Kadhalika Hamisi amewakosoa maafisa wa polisi wanaowatia mbaroni wenyeji wa kaunti ya Trans Nzoia wasio na barakoa katika sehemu za umma na kusema kuwa pana haja ya wenyeji kuhamasishwa dhidi ya kuzingatia maagizo hitajika ili kufanikisha vita dhidi ya janga la corona. As the county police commandant, don't arrest people without a mask. Because if you arrest all these people, utaweka wapi? Instead of arresting them, I've brought mask enough. Get somebody without a mask, police, mpe mask avaye, do not arrest him. It was not his mistake for corona to come to this country. Let people make other criminal activities, but not because of wearing mask. Because it was not their mistake for corona to come and affect us. So why should they bear the pain of corona more than even the effects of the corona itself? Ni hivi leo ambapo wenyeji wa mji wa Kitale wamejipata pabaya wakitiwa mbaroni kwa kutovalia barakoa. Hapo kesho mbunge huyo atakuwa anaongoza shughuli ya kusambaza msaada wa vyakula kwa wenyeji wa eneo bunge lake chini ya kamati husika. Boniface Barasa, kaunti ya Trans Nzoia. The coronavirus is spreading rapidly across the world, and currently there is no cure or vaccine against it. It spreads through tiny droplets when infected people speak, cough, or sneeze. These droplets can land on surfaces to be picked up by hands and are impossible to see with the naked eye. But just because you can't see them doesn't mean that they are not there. And you may get infected if you touch your face, nose, mouth, or eyes. To help stop the spread of the virus, we all need to do the 5. 1. Follow these steps to wash your hands frequently with soap and water for at least 40 seconds. 2. Cover your mouth with your bent elbow whenever you cough or sneeze. 3. Avoid touching your face. 4. Avoid crowded places. Keep a safe distance from other people. 5. Stay home if you can, especially if you have any of the symptoms. For more information, visit www.who.int. Mox Limited urges all citizens to practice the set guidelines to help curb the spread of COVID-19. Please stay home as much as possible, practice social distancing measures, wash your hands, use an alcohol-based hand sanitizer, and always wear a face mask while in public places. Komesha Corona. Stay home, stay safe. Mox Limited, your construction caring partner.
Mengi yamesemwa kuhusu jinsi virusi hivi vya korona vinavyosambaa na kuzuiliwa. Hata hivyo, sio yote unayasikia ni ukweli. Uongo mwafanya watu wengi kuishi kwa woga kote ulimwenguni. Nimekutana na watoto wengi wakisema kuwa mbu, yani mosquito, husaidia kusambaza virusi hivi. Huo si ukweli. COVID-19 husambazwa na hewa. Na hii hufanyika wakati mtu aliyepata virusi hivi hukohoa na chembechembe za mate usafiri hadi kwa mtu mwingine. Ni aina fulani ya mbu ndio huleta ugonjwa wa malaria. Ni ukweli kwamba ukipata chanjo ya pneumonia itakuzuia kupata virusi hivi? La hasha. Hivi virusi ni vipya. Wataalamu na madaktari wanajizatiti vilivyo kuvumbua chanjo mpya ili kukabiliana na virusi hivi. Njia ambayo ni mwafaka na rahisi kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu wa corona au COVID-19 ni kunawa mikono yako kwa kutumia sabuni na kujiepusha na vikundi au umati. Kumbuka kuwa mimi na wewe tunaweza kufanya mabadiliko makubwa. Kila baada ya miaka 5 tunawachagua. Kwa kazi zao za ofisini tunawafahamu. Lakini je, unajua maisha yao zaidi ya ofisi? Naomba Mungu kwamba ndio kabla hajaniokoa nikuwe bishop anipatie mpaka ile kipawa ile ya kuona ile ya ukweli. Si ile vitu ambayo kinanganga wanafanya hapa ya ukora. Milima na mabonde tutavuka. Kaunti zote 47 na ikibidi nje ya nchi tutafika. Ili mradi kuhakikisha kuwa umewafahamu. Vile ningetaka kusema ni kwamba that vile tumelelewa tukiwa ndani ya biashara. Kwa hivyo biashara ilikuwa ndani yangu. Hii maneno ya kuandikwa ilikuwa tu formality kidogo upate laini. Wale waliopo na wale waliokuwepo wote kwa mpigo tutawapata. Nitabisha, wakifungua nitaingia, kisha nitakupeleka kwa utaratibu katika safari yao ya maisha. Kumbusha nioe 1992. Nani alikukumbusha? Ni mama alikuwa anatukasia sana, lazima vijana muoe. Hayo yote utayapokea katika kipindi Mfahamu Kiongozi, nami Elizabeth Matukio, kila siku ya Jumatano saa 2 kamili. Levelpesa.com. Have you closed your business operations due to the corona pandemic? Are you unable to travel to and from the workplace? Due to the coronavirus pandemic, Levelpesa is opening its online portal free of charge to everyone wishing to sell products and services online. Simply register at levelpesa.com, take a photo of your goods or service, describe it and start selling at no charge. Register today to get your e-commerce app for free. The coronavirus has negatively affected the business environment not only in Kenya but also globally. We at TV47 are in support of measures taken by the government of Kenya to safeguard the public and keep livelihoods going. In this regard, we wish to appreciate the business entities that are resilient and putting on the Kenyan spirit to sustain their businesses. We wish to support your business and the measures taken to be at the forefront of championing COVID-19 awareness by giving you free advertising in our 24-hour nationwide TV station. You can advertise your business and mention measures your company is taking to mitigate the spread of the virus. This initiative is geared towards providing a platform for continuous interaction with your clients and visibility of your business. To be eligible for this free advertising on TV47, please visit www.tv47.co.ke/advertiser and fill the following details. For more inquiries, please email ads@tv47.co.ke or simply call us on 0748 205 604. This May on TV47, we are giving you more reason to stay at